Okay, dalilin da ya sa muka ƙirƙiri manhajar Skillspax da kuke magana, mun ƙirƙire ta ne saboda mu kawo wani solution da yake damun muna al'ummar, saboda muna da matasan masu baiwa da hazaƙa da son su ga sun ci gaba, amma kuma hanyoyin da ake bi, hanyoyin da ya kamata a ce sun yi reaching din wannan sun cika goals din su dinnan ba samu ba. So a Skillspax abu na biyu da muke solution shine, na farko matashi yana da burin ya zama wani ko kuma ya koyi wani abu, amma kuma in zai koyi wannan abu zai sha wahala. Na farko sai ya je wani garin, na biyu ko kuma ya je wata ƙasan, na biyu kuma ba da yaren shi za a koyar da shi wannan abun ba. Sannan kuma na uku an cika tsadan kuɗi da yawa, mutum ba zai iya biyan kuɗi ya je ya koyi wannan, kuɗin ya yi yawa, sannan kuma ga zuwa wani gari ko wata ƙasa daban, sannan kuma ba da yaren shi ba. So sai muka ce me yasa ba za mu kawo wa mutum sauƙi akan wannan ba, mutum zai iya karatu ko da akan gadon shi ne a duk inda yake. Shi yasa muka ƙirƙiri wannan manhajar, muka ce okay, to mun kawo mutane hanyar da za su yi karatu, za su koyi waɗansu skills, amma dai karatun da muke koyarwa da shi skills ne wanda a duniya ake amfani da su kuma ana samun kuɗi, ma'ana entrepreneurship ne ko kuma wani skills, web development, mobile app development, waɗansu technical skills haka da mutum ya kamata a ce ya koya mostly a wannan a wannan century din da muke cikin 21st century. So wannan na farko bayan mun kawo irin high quality course wanda mutum zai iya koya, sai muka ce to ya kamata a ce mu yi da yaren mutum. In mutum Bahaushe ne kuma nan arewa, zai iya koyon web development a cikin harshen Hausa, maimakon ya je ya koyi web development da wani yare. In ya koya da Hausa sai ya fi ƙara fahimta, kuma zai ƙara gane cewa ba irin yanayin yadda ake nuna yana da wahala ba kai wannan wahalar ba. Abin da ake so kawai shine mutum ya fahimta, sannan kuma ya sa ƙwazo. Sai muka ce kuma bayan ya koya kawai ba barin mutum zamu yi haka ba, ya kamata a ce mu kawo platform, mu kawo mu bashi dama ya fara aiki freelancing. Sai muka ce okay, to bayan ka koyi wannan skill ɗin da koya, za ka iya applying ɗin shi aiki a duk inda kake, ma'ana za ka iya fara freelancing, kai karatu a duk inda kake, to za ka iya aiki a duk inda kake. I think mun san yadda COVID-19 ya zo ya canza wannan game, mutane suna aiki remotely, sannan kuma yanayin yadda aiki remotely ya ƙaru, sannan kuma akwai mutane da yawa a ƙasashe daban-daban wanda suke yiwuwar ko kuma kwaɗaitan mutane masu wannan ƙirƙira da fasaha ɗin su zo su yi aiki da su. So I think wannan babban dama ce muka kawo, sannan kuma mu yi solving ɗin wani solution babba wanda muke son kowa da kowa zai iya bamu gudunmuwa in ya shiga Skillspax ya yi signing, ko kuma ya yi course, ko kuma muna da free courses, ko kuma ya fara da free courses ɗin, ko kuma ya bamu shawara, ko kuma ya ce shi ma yana so ya koyar da wani abu da yake da passion akan shi, mu kuma za mu baka wannan dama da duk wani tools da kake bukata. So wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muka yi Skillspax. Sannan Skillspax is not like ba Indian company bane kadai, akwai farko ma ya fara daga USA ne, sannan kuma yanzu aka kawo shi Nigeria, sannan kuma da aka kawo shi Nigeria ya fara aiki a nan arewacin Nigeria, but da kaɗan za mu zo mu kawo waɗansu yaruka kamar su Fulani, su Yoruba, su Igbo da sauransu, amma yanzu main focus ɗin shi ne arewa da kuma al'umma, sannan akwai creativity a wannan yankin. Na gode.